Europe has a problem with waste, and it's piling up. Not enough recycling and too many landfills are an unsustainable scenario. But the European Parliament is backing measures for change. New plans to keep waste out of the trash bin and make landfills a thing of the past are at the centre of the European Union's circular economy package, a policy that aims to not only increase reusing and recycling, but also to prevent waste through better packaging, as well as improved lifestyle and business choices. Che non è quindi solo una politica che riguarda più strettamente i rifiuti, ma che vuole avere un respiro più ampio di una politica di sviluppo. Le misure importanti che sono previste all'interno di questo pacchetto riguardano sicuramente le misure di prevenzione nella generazione dei rifiuti. Today, less than half of all municipal waste is recycled or composted. By 2035, the EU wants to see that number rise to 65%, while at the same time limiting the amount of waste that reaches landfills to 10%. With other targets focused on producing better materials and green incentives for businesses, the EU believes the measures will also contribute to creating more green jobs. Sono importanti, poi ci sono tantissime altre misure comprese in questo pacchetto, ma la cosa più importante da sottolineare è che appunto questa è una politica che va nella direzione di rendere l'Europa più competitiva. Implementing these measures will be left to EU member states, a major challenge for some that continue to rely too heavily on landfills. But as Europe shifts to a circular economy, the path to prosperity will soon become a sustainable one.